Okay. Um, Everyone, just as a little bit of a warning, I know that in America they're very aware of this. I don't know what's going on. Hamas has called for all Arabs of the world today to have a jihad against Jews anywhere in the world. I'm assuming you're aware of this. Okay. I'm assuming in America they're planning on extra police security around schools, shuls, everything. Okay. Um, Basically, we should all daven for safety of the Jews everywhere in the world. Bezrat Hashem. Now let's get started with Parshas Bereshit. Got to tell you a little bit. Ok, bueno, buenas noches a todos. Probablemente esto sea una noticia alarmante, pero de todos modos hay que conocer. En los Estados Unidos ahorita es bien conocido. La noticia ha circulado en todas las comunidades judías alrededor del mundo. Los extremistas islámicos hicieron un llamado a una yihad, una guerra santa en particular, para actuar el día de mañana. Entonces, en general, las comunidades pues estamos pidiendo, pues bueno, consideraciones respecto a la seguridad en los Estados Unidos, incluso aquí en México. También aquí en la comunidad ya nos pusimos en contacto con las autoridades para tener pues una extra de seguridad. Y pues bueno, dice el Rab, quería comentarles esto. Vamos a comenzar Besat Hashem, con la parasha de la semana, la primera hora. Parshas Bereshit, every word of the Torah has more mountains of information than you can understand. We understand that there are 4 different levels: Pshat, Remesh, Drash, and Sod, in everything, in every word. We find in a couple of parshas 5 sentences that are seemingly meaningless, probably the most meaningless thing in the entire Torah. For you to say, can I take a few sentences out somewhere, chas v'shalom? Take these, they don't do anything for us. And from that, we understand in the Zohar how the world is constantly being recreated physically through the energies of the Torah. And the Chaim Vital, the Arizal wrote tons on those few sentences. Parshas Bereshit, the beginning of the Torah, there is no way for me or anybody to do justice to this parsha in 1 session, or in 10 sessions, or in 20 sessions. I'd like to show you something that kind of got Moshe's eye even before he. Just like to show you something about the first word of Bereshit. Translate this one. Entonces, Rab, hablando de Bereshit, esta semana es muy curiosa. Normalmente no hay tanto tiempo para preparar la parasha. En esta ocasión, toda vez que Simchat Torah sucedió en Shabbat, tuvimos toda una semana para llegar a Bereshit. Ahora, hay montañas y montañas de información de lo que podríamos entender respecto a Bereshit. Por supuesto, sabemos que toda la Torah tiene mucha información muy profunda. Bereshit es una cosa increíble de información al respecto. En general, los comentaristas ni siquiera se atreven a ir tan lejos. Y, por ejemplo, Ramban dice, me voy a quedar en el Pishat, entrar a las profundidades de lo que trae Bereshit es meterse y no salir de ahí. El Rab dice incluso en expresiones aparentemente que no tienen tanto sentido, que no parecerían no ser necesarias para el contexto de lo que se está desarrollando. Hay muchísima información, como algo de lo que nos había platicado, que 5 expresiones ahí, el Zohar, en particular en la obra del Arizal, trae toneladas de información y respecto a estas expresiones aparentemente sin sentido, dice, ahí se describe toda la recreación continua del universo a partir del Zohar en palabras del Arizal. Nadie puede hacer justicia a decir, ok, voy a explicar Bereshit, mucho menos en, no sé, 10, 20, 15 sesiones de estudio, tampoco en apenas 1 hora. Sin embargo, dice el Rab, para entender un poquito, para tal vez echar un vistazo a lo que hay ahí dentro, vamos a aprender respecto a la primera palabra misma que hay en la Parasha Bereshit.
I'm gonna just show you pictures. Moshe will just translate the first part I'm gonna say here, and then we're gonna show the picture. Mikra Kodolot, which by no means all or even the majority of the comments on the first word of the Torah. I want you to understand that we're not talking about simple explanations. All of these people, from Onkelos, Rashi, when we go to Onkelos is simple, seemingly, the Rambam, the Or HaChaim, every single one of these people that wrote understood that there was also the Zohar behind it. And even in Rashi, who's the Pshat, he is hinting to you and pointing to you and leaving you with your tongue hanging out. Like, where'd you get that? What are you saying that from? I want you to see what happens with one word. Okay, I'm going to show you pictures after Moshe translates. Ok, el Rab nos va a mostrar en la pantalla, va a compartirla y nos va a mostrar cómo en la primera expresión, la primera palabra misma con la que empieza la Parashá, cuando nosotros agarramos, se conoce como Mikraot Gedolot, que son los comentaristas básicos del Humash. Entonces, no son todos, es nada más, digamos que los comentaristas básicos. Entonces, nada más con la primera expresión tienes páginas y páginas y páginas de información, la primera palabra misma de la Torá. Ahora, desde Onkelos, Rashi, el Rambam, el Or HaChaim, el Seforno, todos ellos traen información al respecto, pero todos ellos saben que detrás de toda esta información, además, hay un mar de otros conceptos ahí escondidos, que es el Zohar. Entonces, Rashi mismo, que trae el Pshat, que trae el sentido simple de lo que viene allí plasmado en la Torah, te viene señalando, como que sugiriendo que hay mucho más ahí dentro respecto de lo profundo que puede ser el esquema de la Torah. Let's just take a look at the first Rashi. Rashi says, what are you starting the Torah over here for? What do we need to know about the creation of the world? It really should have started in the book of Exodus and Shemos, that, talking about a Chodesh Elechem, talking about the beginning with Nisan, which is actually the beginning of the calendar year. It's also the beginning of the history of the Jewish people. Why are we starting here? Very interesting, especially on what we call Yom Jihad Olami. What does Rashi say? In case the world will come, the people of the world will come and say to the people of Israel, you're a bunch of thieves. You took the land of 7 other nations. The Jews can answer, the entire world belongs to Hashem. He created it, and he gave it in his Torah to who he saw it should be given to. And in his will, he gave it originally to the 7 nations, and he then took it from them and gave it to us. It's a little odd for Rashi to say that when we're then going to see his next statement. His next statement kind of cancels out everything he just said. It's only here so that the Jews can answer the Goyim up. Really? And then you come and you say this next bomb. Translate until there. You didn't mention the next thing on Rashi. No, I didn't mention it yet. I'm going to. Entonces, cuando uno ve el primer Rashi, ahí mismo en la Torah,
empezamos con la palabra Bereshit. Entonces Rashi pregunta, empieza todo su comentario diciendo, ¿por qué empiezas aquí? ¿Por qué la Torah me dice lo primero que tiene que decirme respecto a la obra de la creación? Sí, todo el punto es darnos un manual para que podamos servir a Shem. Y nos traes alajot, nos traes la manera de servir. Ok, empieza en Shemot con Ajodesh Haselahem, que tiene que ver con, ahora sí, la primera mitzvah para el pueblo de Israel. ¿Por qué me vienes a contar la historia de la creación? ¿Por qué no empiezas directamente con el tema que nos atañe como pueblo? Rashi mismo contesta, pero dice el Rab después, trae un comentario inmediatamente, ¿cómo se llama? Después, que está raro, parecía ya llegar a echar abajo lo que dice ahora Rashi. ¿Por qué Rashi dice, esto lo hizo Hashem para que si la gente del mundo, las naciones del mundo vienen y le reclaman al pueblo de Israel y le digan, ustedes le quitaron la tierra a estos pueblos que estaban ahí asentados, nosotros vamos a poder responder. Kadosh Baruj Hu creó el mundo y la tierra y designó sus habitantes y después se la dio a quien él creyó adecuado. Por lo tanto, si Kadosh Baruj Hu vio adecuado después de otorgar al pueblo de Israel, es voluntad suya porque él es el dueño de todo. Ok, esto podría ser la primera intención de Rashi, pero después, es un poco raro lo que, ¿cómo se llama? Nos va a contar ahorita el Rab, pareciera que cancela lo que dijo Rashi. So there is a lot of Zohar hidden here, a lot. Rashi then comes after he gives us this little ditty. I hate to put it into some alternatives because I mean it's not that it's not true, but that's the whole point. When you start to get deeper, you start reeling like it sounds like a little kid's story compared to what's going on behind it. The kid's story is true, but so is what's behind it. So it says Bereshit for Reshit. What two things are called Reshit in the Torah? The Torah is called Reshit, and Yisrael is called Reshit. That the world was created for purposes of the Torah and for Yisrael, as we have gone over many times. That when the Torah, the Holy One, blessed be He, and His will, which is the Torah, are one. And the Holy One, blessed be He, and His will, and Klal Yisrael, if they are following the Torah, are one. There's a purpose in creating the world, so that there could be Yisrael following the Torah. What Rashi goes on to hints to, and then what the Or HaChaim, who doesn't really get into Zohar, he kind of like pulls away and like leaves you on the surface to let you know that there's something else going on underneath. Ramban does the same thing. Zohar is a world of its own. They kind of like leave you there. Is to show you that there's a reason that the world is here. It's not haphazard. Shem didn't need anything. Shem's not missing anything. There's nothing else that he could possibly need, want, or get. So why is the world created inside of Hashem? And why is it here? Let's go to the Derech Hashem. Hay mucho del Zohar escondido en las palabras de Rashi, es decir, aunque Rashi te va a decir el sentido simple, la explicación simple de las palabras de la Torah, en sus palabras va a haber, o sea, él midió exactamente sus palabras, escondiendo ahí muchos secretos, podemos decirlo así. Cuando uno ve también la respuesta, parece un poquito una historia para niños y el desarrollo también, así que creó los animalitos, el campo y todo lo demás. Aunque hay muchas cosas ahí escondidas. Por ejemplo, en la palabra Bereshit, es una palabra compuesta. De entrada tenemos be y Reshit, es decir, en Reshit o para Reshit. Uno tendría que preguntarse, ok, si para Reshit, Bereshit, para Elohim, es decir, si para Reshit creó
Elohim et hashamayim vet haaretz, el cielo y la tierra, quien es Reshit. Ahora nos dice también Rashi, hay cuatro cosas que se llaman Reshit. Dos de ellas podemos nombrarle. Una de ellas es la Torah. La Torah se le llama también Reshit. Israel también es llamado Reshit, es decir, el mundo fue creado para la Torah. El mundo también fue creado para Israel. Ustedes ya han escuchado en el desarrollo de las clases bastantes veces la expresión Kucha Berijo Be Israel Beoraita Had. Tanto a Kadosh Baruj Hu como la Toraita, perdón, como la Torah y el pueblo de Israel son uno. Por lo tanto, hay un propósito al haber creado el mundo. ¿Cuál es el propósito? Básicamente que el pueblo de Israel está pegado a la Torah. Ahora tenemos diferentes comentaristas. El Ora Haim, el Ramban, aunque traen conceptos muy elevados, traen preguntas fuertes al por qué está desarrollado así la explicación, el desarrollo, las palabras, el orden de las palabras de la Torah, solo te muestran una visión muy general, como abrirte la ventana a un vasto mundo de información, pero no se meten tanto, se quedan en la orilla. Ahora, la pregunta dentro de esta explicación es, ok, si fue creado, ¿para qué fue creado? ¿Por qué Kadosh Baruj Hu se molestaría en crear, lo habíamos visto en otra ocasión, en nombre del Zohar, una ilusión de un espacio dentro de él, en donde exista este universo que tiene como propósito para Reshit? Entonces, para explicar un poquito más al respecto, Raf quiere traer ahora el Derech Hashem de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. The Derech Hashem explains straight from the Zohar, but in a very calm way. Zohar is not calm. Okay, I've looked at this thing and it's enough to blow your eyes out of your skull. Okay, he says the reason the world was and is constantly being recreated is for one reason: kedei lehativ, in order to bestow good. What does that mean? To give candy bars to everybody? Does it look so good right now? Yom Jihad Olami, right? This sounds real good, right? My family having gone through the Holocaust. Come on, it doesn't exactly sound so, lollipops to me. Okay. And the answer is absolutely all of it is what we call good. Good is not this word that we know in English or bueno in Spanish. That's not what we're talking about. Ein tov ela Torah. Nothing that's called good except for Torah. Shlomo HaMelech, the wisest man in the world ever, says. Well, now let's go back to what we just learned. Bereshit, for the Torah, which is called Bereshit, we just said in order to give good, for the Torah, right? And for Yisrael. The Torah exists for one purpose, so that there should be a nation that will follow it. Hashem needs this. Hashem doesn't need anything. I'm going to give you a little bit of a glimpse into the Zohar. This is going to be a little hard. I'm going to give you a little bit of a glimpse of a world that you don't see and never will. Dice el Rab que el Derech Hashem trae una explicación de una forma bastante suave. El Zohar no habla de esta manera. El Zohar es mucho más abrupto, es como fuego, una cosa fuerte. Pero el Derech Hashem lo dice así, la razón por la que Akadosh Baruj Hu crea y recrea la obra de la creación es que Hativ. ¿Qué significa esto de que Hativ? Es para otorgar el bien. Ok, entonces, pero ¿esto qué significa? ¿Qué significa que otorga el bien ahora ¿cómo se llama? Al mundo? Uno podría pensar, ok, pues es para darles cosas buenas a todos, que dulces y todo lo que la persona quiere. Esto, la verdad, no es la razón. ¿Por qué? Tenemos
em, ejemplos claros, por ejemplo, el holocausto, todas las cosas terribles que han estado sucediendo. Uno puede decir, ah, sí, esto es un dulcecito que nos mandó Hashem, seguro que no. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que todo lo que sucede es para bien. Eso es lo que el de Hashem quería decir. En todo caso, nos dice el Shlomo HaMelech en la Torah, cuando uno entiende que bien además significa Torah, uno tendría que saber que el bien al que se refiere el Derech Hashem es la Torah. Entonces, cuando nosotros vemos que Bereshit, para Reshit, se creó el universo, significa entonces que creó para otorgar el bien para Israel, es decir, la Torah. Y la Torah fue establecida para que pudiera haber una nación que siguiera sus preceptos. En todo caso, tenemos que saber que a Kadosh Baruj Hu no lo necesita, no le podemos dar o quitar absolutamente nada a Kadosh Baruj Hu, eh, porque no lo necesita. Nosotros somos lo que lo necesitamos. Y vamos a ver un chispazo aquí de Torah, dice el Rab, respecto de las palabras del Zohar, de un mundo que no vamos a ver. Pero quiere darnos una idea de lo que hay ahí dentro. If you want to close your eyes during this, try to picture this. When I was first learning this, then I was told by the Rav of Linders Zatzal, who in the book was in Donalam was Rabbeinu Reuven. We learned it, and then he said, "Now close your eyes, and now let me describe it to you the way my teacher told it to you," and it was very helpful. Imagine black. So the Zohar first describes it as light, but then realizes that there's a way you can get confused, because you could think that there's something emanating. Skip it. Imagine black. There is no beginning. There is no end. There's no up, down, left, right. There is no time. Because there is no end, there is nothing outside. There is nothing inside. Because for something to be inside, there has to be an outside. There is no way to understand it. Because when we understand something by touch, we feel something soft, we feel something hard. Where does something begin? End, hot, cold. There is no distinction of anything recognizable. This is the Ein Sof. This is Hashem. There is nothing missing. There is no reason for him to do anything. He needs nothing. Does not have parts. Does not have what the Zohar will explain there, and I'm not going to get into. It's too much for me. Sfirot. There is nothing. No parts, no ability to be understood. Even if something were to be created at this point inside, because there's no outside, right? It could not understand him, because if there was something created, it would be him. Because there is nothing but him. That's the first statement of the Zohar. Let's go a little further. Entonces el Rab dice, la primera expresión del Zohar en palabras del Rab Linder, de una forma un tanto más diluida, dice el Rab que cuando él estudió con Rab Linder, para todos ustedes que ya terminaron el libro Adon Olam, Rab Linder está ejemplificado en Rabbeinu Reuben, que es parte de los actores ahí en el libro. Entonces dice el Rab, le dijo que cerrara los ojos y dejar que escuchara la descripción de lo que el Zohar proponía. Y esto es, imagínate un lugar, más bien, no ni siquiera un lugar, porque un lugar tendrías que tener
parámetros para reconocerlo, ¿cómo se llama? Distancias y cosas así, ¿no? Entonces, primero una negrura que no tiene principio, que no tiene final. No hay a la derecha, no hay a la izquierda, no hay tiempo, no hay final respecto de esta negrura. Es un completo vacío. Además, no hay nada fuera de este vacío, no existe. ¿Por qué? Si hubiera algo afuera, necesariamente habría que tener existencia. Y no hay otra existencia fuera de esto. No hay algo que se pueda entender, no hay algo que puedan eh, eh, diferenciar, no hay algo que se pueda palpar, no hay sensaciones al respecto ni nada reconocible. Dice, esto se conoce como el Ein Sof. Esto es Hashem. No hay una razón para la que haya algo, no hay partes en esto que la persona está viendo en ese momento o tratando de comprender. Y no hay razón para que haya algo, incluso si va a haber una creación, si va a haber algo, em, no hay algo que pueda entender que vaya a ser creado. Solamente Akadosh Baruj Hu está así y allí y tiene la habilidad de ser existente. Entonces, dice el Rab, cuando uno entiende esta primera expresión, que es bastante complicada de imaginar, puede seguir respecto del Zohar y en la expresión siguiente que nos va a traer. So let's take a look at what did the Derech Hashem do with these two words. Kedei lahativ, in order to bestow good, which is Torah. But what's Torah? Torah is his infinite will, but he doesn't have any parts, correct? This is where extremely deep. I'm reading a book right now to try to help me further. It starts by saying it's a short book. It's 1,000 pages. Okay, so to give you the basics. In order to bestow good, there has to be the concept of something that seems to feel separate, but you can't be separate. There are no parts. There is no outside. You couldn't even be on an inside. We just went through this whole image. You have to constantly keep the image of what Ein Sof is, which we can't deal with because we can't distinguish it from somebody else or something else because there is no something else. That picture that you have, Zohar says again and again, you cannot understand it. You think you understood it now? You cannot. A finite object, by definition, cannot relate to infinity. Infinity in every way, but not just infinity, but infinity that's unified, that there's no distinct parts. So therefore, there's nothing to feel. There's no way to grasp it. None whatsoever. The only thing we can grasp is the actions. I'll remind you of the book of Yov at the end. After everything that happened, and we're not going to go through Yov again, we started it a little bit, but all the friends give their false responses, and then Elihu gives the real response, but Yov is sitting there dumbfounded, not understanding how to respond. And then Hashem speaks to Yov. Says, oh, you want to understand what just happened? Let me show you. Here, look here. And he shows them this Leviathan, this creature, water creature, passing by, hearing some sound. Okay, I'll get it. Okay, it's not muting. I'm trying. There it is. Okay, and then Yehovah is still saying, "I don't understand." Hashem says, "Just wait." It passes, and then the tail is moving in the water and creating bubbles. Then Hashem says to Yehovah,
Now do you understand? He said, oh, I got it. I didn't get it, but Eov got it. That answer of Eov is basically the whole Zohar. And it's the whole reason why the world was created. We're going to take a very, very little look at this. Ok, entonces dice el Rab que la expresión que del Hativ para poder otorgar el bien, en principio, uno no entiende lo que tiene que, lo que quiere dar a entender el libro. Cuando uno quiere aproximarse a estos conceptos, dice el Rab que él ahorita está comenzando un estudio ahí, ciertas cosas del Zohar, y está nada más en la introducción. El libro es un libro corto, son como 1000 páginas de introducción a esta sección, entonces es chiquito, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar con ese concepto de Ein Sof? Algo que básicamente no tiene final. No podemos, dice el Rab, porque tienes que un ser humano finito no va a poder relacionarse con un concepto infinito, justamente es nuestro límite. Entonces, no podemos entender aquella expresión de un todo absoluto, en donde no hay afuera, no hay dentro, no hay izquierda, derecha, profundidad, no hay sensaciones. ¿Por qué? Porque lo que nosotros llegamos a entender son situaciones que tienen que ver con acciones o, en todo caso, sus consecuencias. Esto lo podemos entender un poquito mejor cuando nosotros estudiamos Job, el libro este de Job, donde al final, ya lo habíamos visto en cierta ocasión, no vamos a ahondar al respecto, donde al final que sus amigos hablan con él y tratan de traerle pruebas al respecto de sus acciones, eh, Hashem les hace un reproche, les dice, ustedes no entendieron nada. Y cuando le explica ahora a Job cuál es la razón de todo esto, lo que hace es que le muestra a esta figura, este animal este, mitológico, monstruoso, que se llama Leviatán, y cómo es que con su cola hace mover un montón de burbujas. Entonces, cuando Hashem le muestra esta imagen o esta visión, yo por fin dice, ahora entendí el porqué. Ahora, uno también queda un poquito a ciegas al respecto. ¿Qué es que entendió? ¿Por qué fue tan importante que de esta manera se derivara la información? Bueno, justo y Job determina la forma correcta de entender a Hashem, que es a través de las acciones que él realiza en el mundo. Es lo único que nosotros podemos llegar a entender de todo esto. The answer is, in very simplex terms, we were purposely created finite so that we would be, in our eyes, as if, remember those words, as if separate from Hashem. We think we're our own entity. So that we will earn our closeness to Hashem by struggling to remove the barriers. What's the thing of the bubbles with the tail of the whale? You will not ever be able to understand what's going before. As Moshe Rabbeinu was told, who wrote Eov? Moshe. Moshe Rabbeinu, who was told, you will not see my face and live. When you are finite, when you are not one with Hashem, you cannot understand who Hashem is. All you can understand is his actions. You will not understand this Leviathan. Once it passes, all you see is the bubbles that the tail created. You can't even really make out the tail. All you see is what happened. What is he doing now? See what they, if you look at the description in Job, it's happening, right? And he's seeing these bubbles.
The Zohar explains that our whole world, which is created through the Torah, which I'll get to after Moshe translates, our whole world is for the purpose of us understanding Hashem through his actions, using the Torah in every situation, whether it be Hezbollah's big day or Hamas's big day or Holocaust, whatever is going on. What's the Torah response? Am I sitting and cowering in a room, or am I continuing with my mitzvahs, even through difficulties? The way you make it through this world of confusion back to Hashem is only the method through which the world is constantly being recreated. Everything that's here, all the bubbles, it's all from the Torah, because Hashem uses the Torah as his tool. We're going to explain that in a minute. We need a tool. How is something outside of Hashem? We'll get there. Hashem is using his Torah, which is his infinite will, to constantly recreate the world. If you attach to this, if you are Yisrael, the reason the world was created, Bereshit, if you are using the Torah in order to make your way through this world, you have attached to the bubbles. Eventually, after this world, you will understand at a greater way the tale and more, and how much at a certain point it ends. But Bishvil a Torah, for the Torah, which is called Reshit, and Bishvil Yisrael, for Yisrael, the world was created. The world was only created so that there could be a nation who said, I am accepting upon myself all the mitzvahs, just like you will all say in the mikvah. That's what makes you Yisrael. I have become an obligated slave to Hashem. In everything, from how I study Torah to how I wipe my rear end in the bathroom, everything, I am becoming a slave to Hashem. Not a slave to an Ein Sof, because we can't deal with it. To his Torah, through which he recreates the world. That's why Rashi says, for the Torah, which is called Bereshit, and for Yisrael is called Bereshit. That's why the physical world was created, so that you can have free choice, so you can think that you're separate from Hashem, so that you can struggle through clouds which don't exist and find your way back to Hashem. There is no other way. That's the simple meaning of Rashi. There's much more. I'm not going there. Bueno, nos dice entonces el Rab que, en términos generales, podemos decir que fuimos creados de una forma finita, entiéndase con todas nuestras limitaciones, para que pareciera que estuviéramos separados. Y hay que resaltar este término, pareciera que estuviéramos separados de Hashem. Y esto es necesario para que nosotros podamos esforzarnos ahora para quitar las barreras, para hacer desaparecer estas barreras y lograr conectarnos con Akadosh Baruj Hu a través de esta misma situación en la que no podemos reconocerlo por las barreras que tenemos enfrente. Esto, dice Rab, es ver las burbujas, ver las acciones de Hashem y si bien no vamos a poder entender lo que está debajo, qué es lo que causa estas burbujas en el ejemplo que nos trae yo. Sin embargo, tenemos que saber las burbujas, las acciones, lo que sucede en el mundo, llámalo el holocausto o todas las acciones de estos animales de Hamas. Son las burbujas, son las consecuencias de actos de Hashem que hace que acontezcan en este mundo. Y la respuesta al respecto se llama Torah.
¿Por qué? Porque la persona va a decidir ahora. Es decir, simplemente me voy a, no sé, a meter a un cuarto y me voy a poner a llorar sin consuelo por todo lo que está sucediendo, asustado por toda esta situación, o me voy a pegar a su Torah y esto va a ser un motivo por el cual tenga yo una cercanía todavía más fuerte con Akadosh Baruj Hu. Entonces, tenemos que saber que todo lo que sucede continuamente es recreado y establecido acorde a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Hashem utiliza esta herramienta para que nosotros podamos desarrollarnos en este mundo. Ojo, cuando hablamos de herramienta, también causa un problema, es decir, ¿cómo puede ser la Torah una herramienta si en principio tuvimos esta, no sé, nos imaginamos este lugar en donde no hay nada fuera de Hashem? ¿Cómo puede existir la Torah si no hay nada fuera de Hashem? Pero ese es otro tema, no sé si lo va a explicar Rab ahorita. El punto es que si nos apegamos a la Torah, es decir, solamente si eres Israel, porque Israel es el único que puede tener la oportunidad de apegarse a la Torah. Entonces, esto es justo lo que una persona que se convierte está haciendo cuando decide adoptar, cancelar su voluntad y adoptar la voluntad de Hashem, es decir, la Torah, para que guíe su vida, justo está convirtiéndose en el propósito por el cual el mundo fue creado. Ahora, si utilizas ahora este desarrollo de los actos y las situaciones en el mundo para apegarte a Hashem, te estás comportando como Israel, estás involucrándote con esta situación de las burbujas, de los hechos, y eventualmente, al estar ahora dentro de la situación misma, Akadosh Baruj Hu te da la oportunidad de conocer cada vez más lo que hay ahí dentro, aunque no vamos a poder entender todo, pero podemos entender el Bishbilin y la Haolam, es decir, que por mí fue creado el mundo, como lo trae Rashi. Rashi dice que el mundo fue creado Bereshit, para Reshit. ¿Y qué es Reshit? Reshit es la Torah y Reshit es el pueblo de Israel, porque solamente a través de ello podemos entender que haya una conexión entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. Y esto aplica, por supuesto, en todos los actos de la persona, desde que se levanta hasta que se va a dormir, cómo come, cómo se limpia el trasero, dice el Rab. Y tenemos que entender una cosa, cuando nosotros decimos que nos vamos a pegar a la voluntad de Hashem, de entrada, no nos estamos apegando al Ein Sof, porque no hay manera que lo podamos entender, y es infinito, sino a su voluntad, que es la Torah. Precisamente por eso dice Rashi que la Torah e Israel fueron Rashid, fueron la razón por la cual el mundo fue creado, el mundo se creó para ellos. No hay otra manera de entenderlo, dice Rab. Este es el sentido simple de la primera expresión de Rashi. Hay mucho más allí, dice Rab, pero no nos vamos a meter en todo ello en la noche de hoy. Let's go again back to the Derech Hashem. I'm doing this all just to help you guys understand a dot about the word Bereshit. I'll give a little bit at the end about the Parsha, but very little. Okay. Kedei lahativ, in order to bestow good, back to the Arizal. Remember that? Black, no up, no down, no time, no nothing, right? Okay. Now the Zohar starts. In the beginning, Hashem chakak chalal. He chiseled out as if an abyss. In the middle of this Ein Sof. Middle, there's no beginning, there's no end. Chisel, how can you take something out? If there is nothing that's not him, then what are you chiseling out? What's filling it in? It doesn't say he chiseled out an abyss. He chiseled out as if an abyss. And there's no beginning. And then the Arizal says again, he says this close to 10 times in like a paragraph. There is no beginning, there is no end, there is no time, there is no up, there is no down. Every word he says to describe, he says this thing again and again so that you cannot possibly be mistaken. We're talking about a completely spiritual concept that is all reality.
but he describes it in something on the whiteboard in a moment, which I don't know why the internet picked this picture, but this picture is from the times of Moshe Rabbeinu. Okay, let's do this. What exactly is happening, and what does it mean, Torah? And what does it mean, Yisrael? We're going all on the same thing. The first Rashi. What was Rashi in his pshat hinting at for the Torah and for Yisrael? What is good? Very simple sentence. No, it is not a simple sentence. Which image you said? I'm going to put it up. Ah, ok, entonces dice el Rab que vamos de regreso. ¿Cómo se llama? El Derech Hashem. Y vamos a entender un poquito más para finalizar este tema de la parasha. Nos dice el Derech Hashem, Akadosh Baruj Hu creó el mundo que dé lehativ para otorgarle el bien. Entonces, vamos de vuelta al Arizal y el Arizal nos dice que, ¿cómo se va mencionando ahí el Zohar? El Zohar al principio dice que Akadosh Baruj Hu en el principio, cuando volvemos a imaginarnos este eh, lugar, este sitio, esta realidad en donde lo único que existe es el En Sof, dice el Arizal que, bueno, el Zohar, perdón, que Akadosh Baruj Hu hakak que halal, es decir, él hizo como que esculpió, es decir, es una ilusión de que algo se esculpió allí. Ahora hay que entender, porque el Arizal lo vuelve a repetir y nos dice, hizo como que esculpió, porque en verdad no podríamos pensar que algo esculpió allí, porque no tiene principio, no tiene final. Entonces hay que entenderlo por lo que es. Para que no nos equivoquemos y pensamos que es algo físico, sino es algo enteramente espiritual. Ahora el Rab quiere darnos como sea una imagen. Dice que de repente, no sé, está en internet, yo no he visto estos círculos, pero igual ustedes lo reconocen. Dice el Rab, esta imagen que vamos a ver a continuación es algo que se conocía desde tiempos de Moshe Rabbeinu y tiene que ver con, creo que es no sé si es el encendido de una computadora, que ahorita lo estoy viendo en la impresora. Ah, sí, it's in the printer. Ok, entonces, pero tiene que ver con un concepto muy, muy antiguo. Okay, this picture, the one that's in the green in the upper right-hand corner, is the one that you see, like what said, on your printers, it's saying it's connected to the internet. Okay, let's skip the stupid internet. Okay, let's deal with Zohar. When we say that Hashem chiseled out as if a halal, as if there's an abyss, there is no abyss. Hashem is everywhere. He creates a barrier. It's the external one. Creates a barrier to understanding him, to understanding Ein Sof. And the barrier creates another barrier, creates another barrier, creates another barrier through the help of this line, which is called kav. Kav means this line. This is what's called simtum. We're not going to go into it. It means, like making a small form of infinity, which, what does that mean? We're not going to go into. But what it basically means is each step is a world on its own. The world means a barrier of understanding. Until one barrier creates another barrier that creates another, so that eventually there's something that feels that it is separate. It thinks that it is on its own. But the Kav never touches these things, because if something were to touch it, it would be it. There would no longer be the mirage of there being an abyss. Since the Ein Sof is one, if there's an actual connection, it would be gone. In the same way, it explains
that when I have a light, let's say like from a flashlight coming out, the light beams out. The flashlight is unchanged, but the light is beaming out. Is the light the flashlight? No. It's the result. It's the bubbles of the tail of the Leviathan, right? And so there can be no connection to Kav. These are the results of his actions. And the further away, the more you're blind. Start there, and we'll go on. Ok, entonces nos dice el Rab que en esta imagen que de repente podemos tener aquí, que normalmente viene, creo que es el encendido. Cuando quieres encender algo, tienes en el botón, viene de esta manera. Entonces, pero es un concepto muy antiguo en donde se crea una línea. Esta línea está representada por un concepto, o el concepto se representa en esta línea que se llama Kav. Kav significa una línea. Y esta línea es una especie de conexión del infinito con la realidad. Ahora, cada uno de estos semicírculos que hay allí se consideran como la existencia, pero además barreras que pueda haber entre la existencia personal, comunal, como sea, y la separación que hay del conocimiento de Hashem. Entonces, mientras más círculos haya, se considera barreras y barreras que vienen separando a la persona del conocimiento de Hashem. Y básicamente esto es una ilusión en la que parecería que estamos cada vez más lejos de conocer Hashem o tener un contacto directo, porque no, digamos que estamos separados por cada vez más esferas o planos espirituales. Sin embargo, esta línea que está allí, que representa también un concepto espiritual, es la línea que marca la conexión entre todos ellos, que en verdad nunca tenemos una separación de Hashem. El problema, en todo caso, es que, dice el Rab, si fuera a tocarse la línea con alguno de estos estados espirituales, al tocarse, todos los estados desaparecerían. ¿Por qué? Porque en ese momento no habría ya razón por la cual existir, todo estaría conectado en su momento. Ahora, esto también representa lo que para nosotros va a ser la realidad y también lo que sucede en nuestra vida. Es decir, estos semicírculos corresponderían a las burbujas en esta expresión, ¿no? que nos trae Job, en donde las burbujas son el resultado de las acciones de Akadosh Baruj Hu, y solamente esto podemos notar como algo que nos sucede, que podemos encontrar cercano a la persona, pero de ahí en fuera estamos ciegos respecto a todo lo demás. Why am I giving you all this Zohar stuff? How are you able to start to understand what the Torah is, or what it is you're doing by mitzvot, or to survive through these times of Hamas and everything else? It's all the first word of the Torah. Everything you see, the physical world, the spiritual worlds, including the world of the angels, and it's all happening inside of this illusion. There is nothing other than Hashem. Everything was created for one purpose, for the Torah to be attached to something. The Torah didn't exist either. For the Torah to exist and be attached to something that has free choice, to choose to follow the Torah. Hashem needs that? No. It's called the ability to bestow good, which means Hashem wanted, not like you guys want chocolate. You want chocolate? Oh, excuse me, you're Mexican. You want tamales. Okay, so you want tamales. Why? Because you're lacking it. Hashem isn't lacking anything.
The issue isn't your type of want. And even a mother who, wants to take care of her children, she wants to feel that she's loving and giving. In other words, that has something to do with her. With Hashem, there's nothing, there's no lack. The reason the world was created, Bishvili Nivra Ha'olam. You guys are becoming Jewish. The whole world was created for me. Everything that exists, all the spiritual worlds, everything up to the highest levels of the angels, the whole thing, so that I could attach to the Torah. And everything that Hashem is sending you, including the most difficult of tests, is gratis. It's a gift. So that you can use the struggles of this world. This world's not supposed to be fairy godmother, Cinderella and all the other stupidity. Okay? Cinderella can only come out in the Christian world. I'm sorry. You need a certain level of stupidity to be able to make such a story, which comes from Christianity. A certain level of stupidity can only come from that religion. Okay, so you are created for one purpose. Attaching to Hashem, pulling away the barriers, and getting closer and closer to understanding of the Torah. You will never see his face and be alive and be part of this world. You will never understand the Ein Sof. And anyone who will try to describe the Ein Sof is a fool, because there is no way for the finite to understand. Our job is to understand his Torah. Bishvil Torah shenikra Bereshit, u'bishvil Yisrael shenikra Bereshit. The world was created for the Torah, which is called the beginning, the inception, the reason. And for Yisrael, which is called the beginning, the inception, the reason. That's the surface level of what Rashi's saying. And when I say surface level, I'm not exaggerating. I thought about 6 months ago, I said, I got to give over this portion. That's why I started to go a little bit further into the Zohar, and I realized I had absolutely nothing to say. The further I'm getting into this stuff, the more I'm realizing there's nothing to say. Even the most simple sentence of Pshat is so full of Zohar. And even that, you're not even getting to just scratching a membrane. What we're embarking on here by becoming Jewish or by learning Torah, there's no end, guys. Now let's discuss the Parsha. Dice, ¿no? Entonces, ¿para qué es todo esto que estamos estudiando? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Por qué tenemos que atravesar momentos tan complicados como los que estamos atravesando? Todo lo que sucede, Akadosh Baruj Hu lo prepara y además lo recrea a través de la Torah. Además, tenemos que saber que todo lo que sucede es una ilusión. Todo lo que nosotros podemos llegar a conocer en este mundo, los ángeles y acciones y todo, en verdad no existen. Todo está dentro de esto que creó Akadosh Baruj Hu como un escenario para que nosotros pudiéramos desarrollarlos. Todo tiene una razón específica. Y esto es para que hubiera la Torá. Y para que hubiera la Torá era necesario que hubiera también un pueblo que se lograra pegar a esta Torá y que lo hiciera utilizando su libre albedrío. Ahí está toda la clave. Entonces, tenemos que entender que Kadosh Baruj Hu no necesitaba esto, no necesitaba un pueblo, no necesitaba reconocimiento, sino que quería otorgar el bien a ciertas criaturas. Cuando nosotros desarrollamos ahora el concepto de querer otorgar el bien, también tenemos que entender que a Kadosh Baruj Hu no le falta nada, como a nosotros. Si en determinado momento nosotros quisiéramos
algo en particular, no sé, tenemos antojo, dice el Rab, de unos tamales, es porque nos faltan tamales. Entonces, si Akadosh Baruj Hu quiso otorgar el bien, no es porque a él le faltara algo, reconocimiento o alguna otra cosa, sino es que Akadosh Baruj Hu deseó simplemente dar el bien a las personas. Entonces, regresando a la expresión de Rashi, Rashi nos dice, Bishbili Nibrah Olam, para mí, pero también para la Torah, es decir, para que hubiera una persona, un ser que pudiera decidir apegarse a la Torah, incluso a través de las pruebas más duras, porque todo es parte de la misma ilusión o del mismo escenario que la persona tiene que vivir. Esto, el mundo, la vida de un yehudí, es una vida de pruebas. Aquí no hay hadas madrinas, dice el Rabbe, donde tienes una idea de que este ser superior viene nada más a complacerte y darte cosas buenas. Eso es una hada madrina. Dios no es el hada madrina de nadie. Es solo un cristiano puede inventar semejante tontería como una hada madrina y se la cree. No, Akadosh Baruj Hu creó el mundo con un propósito, que es acercarte a través de las barreras que este mundo propone. Y seguramente no vamos a entender jamás cuál es el rostro de Hashem, verdadera razón para todo esto. Vemos lo que sucede y reconocemos a Kadosh Baruj Hu a través de lo que sucede. No podemos entender ni apegarnos al Ein Sof. Por lo tanto, dice Rabbi que tener mucho cuidado con la gente que de repente te pueda decir, te voy a explicar un concepto del Ein Sof para que te apegues y así. Dice Rab, es gente que no entiende lo que está hablando. Nuestro trabajo, en todo caso, al convertirnos, es justo ocupar nuestra voluntad para entregársela a Hashem y apegarnos a la Torah. Así entonces estamos cumpliendo con esto que Rashi propone, que es la razón por la que el mundo fue creado, fue para Israel y para la Torah o viceversa. Ahora, esto es la explicación de Rashi de manera superficial. Hay mucho más, es la primera palabra, es la primera expresión de Rashi, y todavía dentro de Rashi hay niveles de cómo entenderlo. Eso complicaría cada vez más que le va buscando uno a las diferentes expresiones, uno se mete más y más y más, en verdad no hay fin a todo esto. Pero bueno, el Rab quiso darnos una probada de ¿cómo se llama? De este Rashi, parece que va a continuar con la Parasha. So we're gonna go for the bathroom break. What does that Spanish word Hamas mean? Okay. Other than or something like Means that? never, never. Never. Okay, fine. All right. See you guys in 5 minutes. Ok, dice el Rab, vamos a continuar entonces con la siguiente sección, pero primero vamos a tener nuestro receso de medio tiempo. Son las 9:04 prácticamente. Nos vemos aquí a las 9:10, por favor. No, 9:09.
Mike, did I lose everybody? I'm not asking Moshe. I'm asking Mike. Did I lose everybody? Did you lose everybody? Yeah, did I lose everybody? Like this was really a Oh, little. I don't know. I think it's great. I think it's great to know all these. Okay. Yolanda Seagal, was this you're a beginner, but you're intelligent. Was this understandable? It was a little bit overwhelmed, but it was really like digestible for me Okay, to very good. understand. Okay. Thank you guys. Okay. Moshe, we're at no, we have a half a minute left. Moshe, if you'd be able, I would like a meeting with Enrique Yaakov in San Antonio and Yaakov Meir and you at some point in the next week. I just spoke with the rabbi in San Antonio and the whole bit. Ari Reuben had given me details. I spoke to him. We've got to go over his file with him and help him make some decisions. Okay, it's a complicated thing, and I need Yaakov Meir there because he's dealing with the other shul and possibilities and what's good. It's a not simple picture. We're going to need a meeting at some point next week. And by the way, I was going to be going. I'm not going anywhere next. Obviously, because of the war and everything. I'm here. Nothing. Not leaving. Okay, but he told me that he was already. Yeah, he did. And then I spoke to the rabbi. We have he- to express what that means. Okay, it's not as simple as he thinks. It could be. It could stay there, but I have to tell him what does it mean. Because right now it's going to just be spinning wheels. We've got to explain to him what his options are and how he has to deal with it, and he'll make his own decision. Okay. Okay, let's get started. All right, now let's get to more simple parts of the Parsha to help you understand a very large picture. If you were to sit there as the Parsha goes on and just take a pencil and paper and write down the ages of the people, how old they were when they had this son, okay, how many more years they lived, just keep going like that, okay? You're going to end up finding out that this old man, Methuselah, Metushelach, very well knew the first man. In other words, they were the same generation. He was around for a long time during his life. Metushelach died when Noah was 600 years old. He was Noah's grandfather. That means that Noah, for 600 years of his life, knew somebody who was in direct contact with the first man in the world. Avraham Avinu, although there's 10 generations, just take a pencil and paper. You don't need a lot of brains here. The Midrash tells us that Avraham and Noah were prophesying together at the Tower of Babel. I don't need a Midrash. Get a pencil. Put the timeline together. Where were they in the world? And they were both prophets. Hello. Right? And so what we have is a situation that Noah, who Avraham knew well, and Avraham learned in the yeshiva of Shem, his son, and Eber, and Yitzhak learned in the yeshiva of Shem and Eber, and Yaakov learned in the yeshiva of Eber. Shem was dead at that point. Their father, Noah, for 600 years, he knew his grandfather, who knew the first man in the world. That's a picture I want you to hear. Now let's go further. Vamos a continuar con la parasha, dice el Rab. Hay que entender cómo es que se desarrolla el
la cadena de eventos que sucede aquí en el desarrollo histórico de la creación. Después de toda la obra de la creación, ya enfocándonos un poquito en las generaciones que sucedieron después, tienes la aparición de Noah. Ahora, uno tendría que saber que Abraham vino, tuvo contacto con Noah. Si uno hace las cuentas al respecto, resulta que Noah seguramente conoció a Adam Arishon, es decir, por la forma en que las generaciones se dieron y por la vida tan larga, tan longeva que tenían los habitantes en esa época de la tierra, Noah llegó a conocer y, podemos decirlo así, interactuar con Adam Arishon. Ahora, No, perece, Noah's grandfather, Methuselah, knew Adam Rishon. el abuelo. El abuelo de Noah, dice Rav Zalman, fue quien tuvo un contacto directo con Adam Arishon. Y entonces él de primera mano conoció esta situación que había con Adam Arishon. Ahora, Noah después tuvo contacto con Abraham Avinu. Si uno hace las cuentas, Noah llegó a vivir hasta 600 años, por lo tanto, tanto Noah como Abraham en determinado momento de su vida profetizaron juntos. Ahora, ¿qué significa esto? Que hubo una cadena de eventos que se puede rastrear en donde hubo comunicación entre estos grandes hombres y hubo una transmisión, es decir, de Noah que de primera mano conoció el desarrollo de la humanidad desde su primer plano hasta Abraham vino. ¿Por qué? Incluso Abraham vino estudió en la yeshiva del hijo de Noah, de Shem, y sus descendientes. Jacob estuvo en la yeshiva de Eber. Entonces, esto tuvo digamos que tuvieron un contacto cercano al respecto. Just to make the picture a little bit clearer, Abraham and Yitzhak, we'll leave Yaakov aside from that. Both were in daily contact for many, many years. In fact, for Abraham, it was his entire life. 1 second, Yaakov was born at the end. No, it must have been just the last few years of his life. Shem was dead. Okay, fine. So for about 160 years of his life, was in daily contact with somebody who was on the ark. Shem. Now that means when we all think, oh, these are just a bunch of bubblaises, a bunch of stories, and they're just a bunch of theories, or how do you say mashal, examples, but it really didn't happen. So at which point are we talking about real people? George Washington? No. Why don't we say, excuse me, Abraham spent 160 years with somebody who was on the ark. Where are all the other old men? There aren't. Where are all the other cities? They aren't. You're being told stories by somebody. And by the way, Shem, who was his teacher for 160 years, knew his father, Noah. Not only that, Abraham knew Noah. And when Abraham knew Noah, they prophesied together. Abraham was no little schnit. He wasn't a little kid. Abraham was a prophet already. Partners with Noah. Noah spent 600 years with his grandfather, Methuselah, who knew the first man. We are not talking about maybe it was a bunch of apes and Darwin and everything else. Excuse me, where were all the other people? How come these people knew people directly? Oh, but I have all these stories in my biology books. We're going to get to your stupid biology books. But what is the Torah saying? All you need is a pencil and paper and figure out the years. And who knew who? You couldn't pull the wool over people's eyes when you're talking about direct contact. Now let's get to the stupid biology books.
Ok, tenemos que entender que no solo que hubo tal vez conocimiento uno del otro, hubo un contacto cercano entre Abraham Avinu y una persona que estuvo en el arca, con Shem, cerca de 600 años, perdón, 160 años, tuvo un contacto directo Abraham Avinu e Yitzhak con Shem, que estuvo en el arca. Ahora, cuando uno lee el libro de Bereshit, uno podría pensar, ay, es un montón de historias, así como cuentitos o parábolas que tal vez traen, no sé, enseñanzas y así, pero no son reales. Dice el Rabbi, esto es muy, muy real. ¿Por qué? Durante esta época, en verdad hubo un contacto muy, muy cercano, tanto así que Abraham vino y Noah llegaron incluso a profetizar juntos, por ejemplo, con el tema de Nimrod. Entonces, hubo una cercanía, por supuesto, hubo interacción, seguro hubo interacción entre las partes. Ahora, cuando entendemos cómo también se desarrolla, vemos que ahora Noah, él pasó 600 años en contacto con su abuelo se llamaba Metushelach o Matusalén, y él sí tuvo contacto directo con Adama Rishon. Entonces, tienes una línea directa de apenas un par de generaciones en los cuales la transmisión de estos conceptos fue pues completa. No lo podemos ver nada más como un montón de historias o parábolas, sino que tenemos gente real que vivió, que estuvo en contacto y toda esta historia trascendió entre ellos. Okay, let's deal with the biology books. I forgot the source right now, sorry. That the only reason that people try to deny the Torah, to deny this whole thing about Bereshit, is in order lahatir arayot, in order to allow sexual promiscuity. In other words, I will be able to do whatever I want. There is no controller of the world. Everything just happened. Well, people will create theories that they'll think are very good, and the whole world will buy it, hook, line, and sinker. Why? Because they want to be able to do whatever they want. They don't want to have to answer to somebody. Now I'm going to describe to you the trying to think of the cleanest word I can think of is the asininity of the Darwin theory. You have got to be not only a fool, but you have to be very dishonest. You have to be exceedingly non-scientific. You have to be anti-scientific to believe in Darwin's theory. You have to have more faith in Darwin than we have in Judaism. I admire these people. They have a very high level of faith. They believe in stupidity. They're contradictory. They're liars. But their level of faith is incredible. We have a lot to learn. Ok, dice el Rab que ahora va a pasar a otro punto en hablar de repente todas las tonterías que pueden llegar a expresar en los libros de biología respecto a las teorías de la evolución, que muchas veces, aunque le llamamos teorías, la gente lo ve como algo que está dado por sentado, como que así fue, ¿no? Dice el Rab, habría que ser bastante tonto para llegar a una conclusión y bastante anticientífico para llegar a proponer algo como lo que propuso Darwin. Ahora, no estamos diciendo que no le echara ganas al respecto, seguro. Además, la fe que tuvo en él mismo, en sus palabras, en sus descubrimientos y en su propuesta, es algo que debería inspirarnos a nosotros a tener una fe, por lo menos como la que él tuvo en todas las tonterías que llegó como conclusiones. Pero no podemos pensar que una propuesta, una teoría de este tipo pueda llegar a tener repercusiones reales en la fe de una persona, porque carece de toda base adecuada. Okay.
go look at Adon Olam, page 60 through 61 in English. I have no idea what it is in Spanish. Webs of life. The basic point is one page, 2 pages ish. Okay. The basic point is, let's take life, the simplest form of life, the absolute, like the basis, the smallest little thing that you could call life is an E. coli molecule. Okay, there's basically, if you anything else that would be called life would be much more complex than this. Now, molecules are formed from certain structure of atoms. Something's off by a slight angle. It's like this. Then, it's a different type of connection. Some things are called peptide bonds. There are other names and different. Okay, we're not going over biology over here or chemistry. The basic issue is, if things were to happen, as they say, by chance, okay, it would take, let me read this here. The E. coli cell, right, the simplest structures, can make a complete biologically active protein molecule containing 100 amino acid residues in 5 seconds. The calculations show that at least 10 to the 50th years would be required for a polypeptide chain of 100 amino acid residues to fold itself spontaneously by a random process in which it tries out all possible combinations around every single bond on its backbone until it finds its native biologically active form. Other calculations say that the time would take for the smallest protein to randomly fold into its native formation would be about 10 to the 87th seconds. This is unimaginably more than what these scientists claim is the age of the world. Yet our bodies are able to live because, as we said, this happens every 5 seconds. So when people talk about, oh, by chance, and then they talk about how, the slime, which was somehow alive, happened. How did that happen? And much, much, much longer than they say the world is alive. All right. The slime gets better and better and better, and more and more and more complicated. Anybody hear about entropy? The standard scientific theory, except when they're talking about allowing themselves to have relations with their neighbor's wife. The standard theory is that things decompose, not that things improve. So they take their whole theory, they twist it, they add numbers, which should be much, much bigger. When I say much bigger, not times 10, not times 100, not times 1,000, not times 1,000,000. They pick some number, they take scientific theory, turn it on its face, and everybody's now in the system called what they called biology or Darwinism. And they say, here, now believe in this system. And everybody buys it hook, line, and sinker because they want to have relations with neighbor's wife. Okay, nos explica nuestros jajamim que toda la sabiduría y todas las teorías que ha llegado el hombre en las conclusiones, todo lo que buscan probar es porque en realidad lo hacen por sus deseos de satisfacción sexual. Ahora, cuando uno ve teorías como el darwinismo, en donde él presenta esta teoría en donde una molécula de repente, o un átomo, bueno, tal vez no hablaba de átomos, pero una molécula se transformó, o un bicho de ser una cosa extremadamente simple, fue transformándose hasta un sistema extremadamente complejo. Y no sé, tal vez una ameba o un
un bicho extremadamente simple llegó con el tiempo a desarrollarse y transformarse en un ente tan complejo como un ser humano. Dice el Rab, se saltó y se pasó por alto absolutamente todas las reglas que tienen que ver con los métodos para probar, porque ahora conocemos que, bueno, lo trae el Rab, que uno quiere ahondar un poquito más en eso, en su libro de Adorno la menciona, que para que me parece que es una molécula o es una ameba o algo así, pueda procesar un aminoácido y lo hace, me parece, cada 5 segundos, hace todo el proceso de crear este tipo de aminoácidos. Ahora, si uno fuera a calcular el tiempo que estadísticamente fuera a ser necesario para que uno de estos tipos de aminoácidos se creara por sí mismo, la cantidad de tiempo necesaria sería estratosférica. Es decir, estaríamos hablando de una cantidad de tiempo mucho mayor de la que los científicos dicen que ha existido el universo. Entonces, espérate, una molécula así se transforma en este tipo de bacterias o bichos básicos cada 5 segundos. Entonces, ¿cómo puedes decir que algo extremadamente complejo pueda ser o puede suceder simplemente por azar? Me quedarías a deber todavía muchísimos miles de años para que esto tan sencillo pudiera suceder, mientras que sucede a cada 5 segundos en estructuras vivas, además mucho más complejas que una ameba o uno de estos tipos de bichos tan simples. Entonces, dice el Rab, cuando uno lo ve estadísticamente es absolutamente improbable que pueda esto resultar. Además, está comprobado que en general hay un sistema de decaimiento, que las cosas van decayendo continuamente. No es que las cosas mejoren, sino al contrario, se van desgastando. Dice esto, por supuesto, siempre y cuando no tiene que ver con la esposa del vecino, porque el punto aquí es probar que no hay Dios, para que no tengas a alguien que te diga que lo que está haciendo está mal. Por lo tanto, te agarras de lo que sea que pueda lograr probarlo, la entropía, menciona aquí la familia Navarro, pueda probar entonces tu teoría y ver que no hay Dios y de esta manera hacer pues, lo que quieras. Entonces, siempre que hay el factor, voy a hacer lo que yo quiera, puedas intentar utilizar esto para probar lo que sea. Now I'm going to go over another thing from Adonai, and then I'm going to quote Rav Yisrael. I asked him about what to do today. So here we go. Let's take a little bit of physics. Okay, leave biology, leave chemistry. Let's go to physics. Okay, let's take a look at an atom. We're not talking life. We're not talking molecule. No, let's get out of bacteria. Let's get out of molecule. Let's go down to atoms. Okay, let's take the simplest atom. Okay, you know, there's a proton and a neutron and an electron. Let's keep things simple. Okay, so you've got the neutron. You've got the nucleus, which is a proton and a neutron, as they call it, vibrating next to each other. Okay, they're not touching, otherwise the world would explode. Okay, but they're vibrating next to each other. They keep their distance. Okay, if you want to call it that. And then you have an electron, multiple electrons. Let's keep it simple. Okay, circling around, but it circles around, creates a shield. Nothing can enter. Otherwise, you have Hiroshima. That's what exactly happens. Okay, you break open the atom, and then literally Hiroshima. Okay, okay, so if we were to take all of the actual matter there and condense it, just let's get rid of space. So let's take the largest thing. Take the biggest sequoia in the world. How much actual matter is there? About 7 grains of sand. Okay, but let's take a look at electrons, protons, and neutrons. By the way, that's what happens in a black hole, that these things condense. Okay, they get rid of the space. Then there's all this force coming in. Okay, let's leave that alone. What are protons, neutrons, and electrons made out of? There's different names.
Some of them have slightly different theories, but let's just go by the one of neutrinos and quarks. Are they particles? No. And that's exactly how Einstein figured to blow up Hiroshima. Okay, E equals mc squared. I'll put it on the board, 1 second. E equals mc squared. I don't want to know what energy is. I want to know what mass is. Oh, so take the C, put it here. So E divided by C squared equals mass. Hiroshima. Stuff, physicality, is a relationship between force and energy. There is no neutrino. There is no quark. There is only a force and energy relationship. If we break the relationship, the mass doesn't exist. We'll go further in a minute. Ok, vamos a salir de las matemáticas y de la estadística, dice Rab, y vamos a meternos en el terreno de la física. A todos los que reprobaron física en la secundaria, va a ser su peor pesadilla ¿cómo se llama? De estos días. Entonces, el Rab le preguntó a Rab Wiesel sobre cómo desarrollar esta clase. Pues estamos hablando respecto de Bereshit, estamos todavía en la Parasha, pero hay que entender un poquito más respecto de la realidad. Entonces, por un lado, el tema de la creación simplemente no puede entenderse como un ser humano que lo quiere explicar acorde a lo que siente, cree o desea que es, porque está involucrando sus deseos físicos y carnales y demás. Pero por el otro lado, dice el Rab, tenemos este concepto en donde las partículas más simples hasta ahora conocidas, no metiéndonos en sus partículas, eran los átomos. Tomando en cuenta el átomo más simple, el átomo de hidrógeno, vas a tener entonces electrón, protón, neutrón y un electrón girando alrededor, no como nos lo pintan ahí en las imágenes de la escuela, sino girando por todos lados. De hecho, él gira tan rápido y de una forma tan constante y fuerte que crea una especie de escudo alrededor de este átomo que no permite que las partículas salgan despedidas, y lo que provocaría un efecto como en Hiroshima, en donde hubo una explosión nuclear, ¿no? Entonces, lo que nos trae el Rab es cuando uno agarra, por ejemplo, un elemento bastante grande, por ejemplo, una secuoya, uno de estos árboles gigantescos, o un ahuehuete, como le llaman en México, y en verdad lo reduces a sus partículas reales, quitas el espacio que hay entre ellos. También el Rab en algún momento nos dijo, en una analogía para que entendamos cómo es la relación entre el espacio que hay entre el centro, el núcleo de un átomo y su periferia, que es el electrón. Es como si tuvieras una mosca en el centro del Estadio Azteca y una mosca dándole vueltas en el estacionamiento. Así de distante está una cosa de la otra. Ahora, la relación que hay entre ellas dos es increíble, porque habiendo tanta distancia, ¿cómo pueden atraerse y no ser despedidas? Ahora, si reduces este espacio a su mínima expresión, tendrías apenas unos granitos de arena que representaría el volumen real de esta secuoya, si no menos. Ahora, tenemos que entender que esto, nosotros podríamos decir, ok, por fin encontramos la masa la existencia, como es la materia de esta secuoya, pero en verdad tampoco. ¿Por qué? Porque además las subpartículas están formadas
perdón, las partículas como los átomos o sus electrón, protón, neutrón están formados de subpartículas, que son neutrinos, quarks y todas estas subpartículas que ahora construyen los elementos del átomo. Este es un problema más grande porque ahora de repente tienes ciertas subpartículas que ni siquiera tienen masa, como los fotones. Ahora, si uno fuera un poquito más lejos y vemos ¿cómo se llama? La ecuación de Einstein, en donde Einstein nos decía que la energía es igual a la masa, a la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, pero yo no quiero saber qué es la energía. En todo caso, para saber qué es la realidad, yo quiero saber qué es la masa. Entonces, para definir qué es masa, tendríamos que agarrar la energía y dividirla por la velocidad de la luz al cuadrado, y entonces entenderíamos qué es masa. Este es un problema, porque tendríamos que la existencia, la masa y la materia es la relación entre las dos fuerzas, una que es velocidad y la otra que es fuerza. Entonces, ¿cómo puede ser que dos elementos que no son materia puedan generar materia? Este es un problema muy interesante que sale a partir de esto. As I mentioned in Adonalum, when I was young, Middle Ages. Okay, so they had a theory of the conservation of energy. They said that all the energy that is in the system has been here since the beginning. Where did they come from? Don't ask those questions. They sound very Catholic. Don't ask those questions. Okay, very very Catholic. But that theory was thrown in the toilet a long time ago. Okay, they since realized that all of the energy that's in the system comes in and out of the system so quickly, a split second is its existence, if it even has an existence, because it's in and out so fast. If I take out the E equals mc squared, if I'm looking at an ancient rock, something that looks to you like a fossil, okay, or something which I'm carbon dating something to 3 billion years ago, whatever it is. What's recreating it every split second? E equals mc squared. M equals E divided by c squared. What's the E? Oh, it's something that's coming into the system as a new creation every split second. And if it wasn't being put in, everything would immediately cease to exist. It wouldn't explode, it would just cease to exist. And the Zohar explains to us, if we were to understand the relationships of the forces and the energy that stand behind our physical world, we would know our Creator. That was said at the times of Moshe Rabbeinu, when the rest of the world was rubbing a bunch of sticks together. Okay. Por el otro lado tenemos esta otra teoría que dice Rao, cuando él estaba en la secundaria, hace cientos de años, era algo popular, que era la teoría de la conservación de la materia, en donde tenemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se conserva. Pero hay un problema con esta teoría porque ya se volvió obsoleta. Sabemos que con el desarrollo de las nuevas técnicas, mediciones, hay una constante entrada de energía al sistema que nosotros conocemos como universo. Ahora, el problema aquí dentro es que si hay una entrada constante de energía, bueno, ¿de dónde viene esta energía? Y ahí está todo el meollo del asunto, porque ahora la teoría o perdón, la ecuación de Einstein viene a ser ahora una situación que nos trae otro concepto. Y este concepto es que hay una constante inyección de energía para que el universo pueda llegar a existir, porque justo el proceso para que exista la materia tiene que ver con la energía dividida entre la velocidad de la luz al cuadrado. Esto nos dice claramente que de entrada necesitamos un constante ingreso de energía para que exista la materia. Y si eso es así, es claro que esta energía tiene que venir inyectada de alguna parte. Es una conclusión que apenas nuestros científicos han venido desarrollando, y sin embargo había estado establecida ya en el Zohar desde tiempos de Moshe Rabbeinu, cuando la gente todavía luchaba con palos y piedras
Dice el Rab, este concepto de la inyección continua de energía en el universo existía y era algo conocido, el Zohar lo presenta como un principio básico. Okay, why am I going through all of this? So many of you have a hard time. You know, no problems. I'll follow Shabbos. I'll stay kosher. You cannot divorce yourself from the brainwashing you had your whole life. I can't let go of the Darwin thing, even though it goes against all principles of science. I won't. No, I go to the Museum of Natural History and they teach me this stuff. I can't. Anyone who's still holding on to things like this, be honest with yourself. There are two books I want you to read. One of them exists in Spanish. Rabbi Victor Miller. Moshe will tell you which one exists, which one of these two is in Spanish. Rejoice, O youth. And another one, the second of the series, is Sing, You Righteous. I think that Rejoice, O youth is in Spanish. It wouldn't make sense if they made volume 2 before they did volume 1. If you speak into English, read both books. Next time anybody says anything about Darwin, you'll laugh in their face. Absolutely laugh. Bunch of absolute fools. Ahora, ¿qué? When, ¿Por qué yeah, get. Ok, dice Rab, ¿por qué traigo todo esto a estas alturas? Dice Rab que muchos de nosotros estamos dispuestos a, no sé, enfocar nuestra vida al servicio a Hashem, estamos dispuestos a cuidar Shabbat, a cuidar Kashrut y todas estas otras normas que el judaísmo requiere de sus, o sea, de la gente que está en contacto con todo este tema respecto de creer en Hashem. Sin embargo, muchas veces uno puede decir, ok, yo creo en Hashem, cuido Shabbat y todo eso, pero oye, ya, Darwin tenía razón, ¿no? Entonces, una vez que uno entiende cómo es que estos conceptos fueron construidos con una base completamente endeble, simplemente escuchar al respecto, provoca risa. Entonces, hay algunos libros que pueden ayudarnos a desarrollar una mejor claridad al respecto. La verdad es que hay un libro que se llama La alegría del conocimiento. Este libro viene en español, es del Rabbi Víctor Miller. Se puede conseguir en la librería Jerusalén. Y este es el primero de los tomos que el Rabbi Víctor Miller trae. De hecho, lo tradujo el Rabbi Isaac Befetch, Shelita. Entonces, es es un libro increíble para responder todas estas preguntas que pueden todavía estar ahí rondando en la cabeza de una persona respecto a la creación, evolución y demás, y dejar ya un punto clarificado al respecto. Okay. Let's go back to the first Rashi. That's what this whole thing is all about. For the Torah, which is called Bereshit, and for Yisrael, which is called Bereshit. Bereshit. Hashem created the world. It doesn't say Hashem. Elohim. Why does it say Elohim? Why does it say Hashem? Why does it say Ado? And why this poetics? Really? So the issue is, the more you will learn, I wish you all the ability of getting way beyond what Zalman Weiss has been able to get to. I think that my head is, maybe it was all the Twinkies I ate when I was a kid that kind of stuffed my brain up. Okay, but I wish you all to have much more understanding than me. But what I understood with Rav Linda Zatzal and what I am now in the past 6 months trying to break into a little bit, I was just starting to see what is going on here in simple words of the Torah. The world was created Elohim. And the other times we speak about Yud Ke Vav Ke and why and what's happening. You need to understand that there are so many levels. Is the first level the pshat?
correct? Yeah. There was this guy, Adam, and his wife, Chava, and, and then in Midrash, and they were like, they were one body and split apart. And, all of this, it gets to go through the level. It's all true. You think that's the point? You think that's what you're supposed to learn? Like, you're supposed to learn that. But you haven't gotten anywhere yet. Because you haven't gotten to the heart of the Torah. When you get into the issues in Kabbalah, you start to understand, oh my gosh, there is so much more. But if you're going to start with that, like these idiots at the Kabbalah Center, and they learn it wrong, completely wrong. It's a prohibition, an absolute prohibition to learn Kabbalah from somebody who is not themselves considered a holy man. That means they must be exacting on every single halacha. And the Kabbalah centers have goyim who aren't following anything and call themselves rabbis teaching Kabbalah. But when you start to understand it more, you start to peel away, you start to see as a Jew, the world was created for me to follow this Torah. What's going on over here? The story of Adam and Chava, very deep. Gets more deep. And the more you look in, it's like a hologram. Is the first picture not there? No, of course the first picture's there. But there's more behind it. And what's hiding behind it? Wow. And those people who I've seen it, I actually had one come to the conversion one time, and his kid had on a kippah with pictures of dinosaurs going around. I said, either get rid of the kippah or you're not going into this mikvah. I want to explain that. Now I'm going to say what Rav Wiesel said. Okay, what was the thing about the dinosaurs you're going to explain? Yeah, That? I'm going to explain. That was the whole thing. I'm going to explain what Rav Wiesel said about this whole thing. The message is that they must hear this. Ok, regresando a el tema de Bereshit. Es el Rab, tenemos un punto de partida en donde Rashi nos dice que justo por la Torá fue creado el mundo, pero también por Israel fue creado el mundo. El tema en cuestión es cuánto la persona se va a empapar y se va a apegar a la Torá. Cuando uno empieza a ver estos diferentes niveles de interpretación. Y cuando alguien, vamos a decirlo con cuidado, llega a tener la preparación adecuada, el conocimiento, la madurez adecuada como para empezar a estudiar todos estos temas, puede llegar a entender cada vez más los grados de espiritualidad o los conceptos tan elevados que hay ahí dentro. No es verlo como una simple historieta o como una línea del tiempo para decir, ah, ok, qué bonito, ya tengo algo que contarle a los niños ahora para hacerlos dormir, sino que en cada una de las historias vienen conceptos extremadamente elevados que deberían dejarnos algo para poder desarrollarnos. Sin embargo, el tema de la cábala debe llevarse con cuidado. Uno no puede estudiar cábala con una persona que de entrada no sea una persona con un grado de santidad conocido, una persona que tenga un conocimiento perfecto de la halajá y no de repente un montón de goim que andan haciendo cábala por todos lados, en internet y así. Entonces hay que tener cuidado. Aún así, la Torah nos dice, Bishbilin y Olam. El concepto es por causa de mí, por estar apegado a la Torah fue creado el mundo. La historia de Adán y Jabá en primer plano, en el plano literal, puede darte cierta información, pero necesariamente tienes que ir más adentro para entender, dice Rab, que es como un holograma o como este juego de que ves una imagen y de repente si la mueves tantito, puedes ver algo más ahí dentro, haciendo una analogía. Y cada vez hay más y más y más profundidad. Precisamente por eso, dice el Rab, estos conceptos en los que la gente propone la creación del mundo a la conveniencia de sus consideraciones o investigaciones, no es la forma correcta de referirnos a la Torah. En una ocasión, iba a explicar por qué el Rab vio a una persona que venía, parece que en una entrevista,
clases, no sé, con una kipá. Su hijo tenía una kipá de dinosaurios. Y entonces el Rab le dijo, ¿sabes qué? Si no retiran esta kipá, están fuera del programa. Yo le pregunté al Rab que cuál es el tema con la kipá. Ahorita le voy a explicar por qué una kipá de dinosaurios es problema. Spoke to Rav Wiesel yesterday. I said, I've had a number of questions through the years when dealing with Bereshit. And people say, no, come on, it's just an analogy. It's just this. And we all know the world is X amount of billions of years old. And then, come on, you only think it's 70,000, the whole thing. And we have these books. There's a bunch of books from this rabbi, doctor, take the quotes off of the rabbi, Dr. Schroeder. And there's a certain yeshiva that has these books. And this is kosher, isn't it? And he's quoting the Tiferet Yisrael, who's major commentary. Said, he talks about the world in, it's not days, it's stages, and we can fit the whole thing into Darwin. I could also fit the whole thing into Catholicism if I want to. Okay, so now let's see what Rav Wiesel said. As soon as those books came out, they came out in English. It took a while. It was about a year and a half, too, until the Badats here in Yerushalayim. It's just like this with Karelitz and Nebrak. The Badats is the main base in Jerusalem. Realized what was going on. They put a cherem on this book and said that this man is not because a heretic. I was in Or Samech, and there was one of the people there who was confused by this book. Who was a Rav who was teaching. He was a philosopher before he became Baal Tshuva. And he was teaching this book, and he continued. The Rosh Yeshiva threw him out of his job. I saw him recently. He's an old man now. He's not religious. What Rav Wiesel said is, I've seen every single Tiferet Yisrael that he's quoted. Ivut al ivut, a twist on top of a twist. If you're reading the Tiferet Yisrael surface and don't know any Kabbalah and don't know what's behind the picture, you could purposely misunderstand something and come up with confusion. But the more you know, he said, Chas v'shalom. Tiferet Yisrael never meant what people are saying he meant. He meant something much deeper. Go look. Okay, entonces dice el Rab que ha habido incluso ciertos libros que han salido dentro del judaísmo en donde tratan estos temas sin cuidado. What was the name of the book in first instance? The books were, there are like 3 of them, I think, by this man named Professor Schroeder, Schrouder, I think. Ok, entonces hay un cierto profesor que se llama el profesor Schroeder, y él escribe ciertas cosas y cita el Tiferet Israel al respecto. Mucha gente se confundió pensando que al citar al Tiferet Israel era una forma de probar sus puntos, pero cuando el Badatz, eso no sucedió hace mucho tiempo. El Badatz es un tribunal rabínico en Israel, el más reconocido, uno de los más reconocidos, y se enteró de esto, básicamente pusieron en Jerem el libro, es decir, prohibieron bajo cualquier circunstancia un libro como este. Y no solo esto, es decir, gente que aún así quiso apegarse, el Rab conocía en la yeshiva a uno de los jajamim allá que estaba enseñando, y él quiso continuar enseñando esto, básicamente perdió su trabajo en la yeshiva por comenzar a derivar conceptos que básicamente o sea, no están fundamentados. Y dice el Rab, después, dice, lo vi ya hace apenas poquito tiempo, el señor ya es una persona anciana, completamente no religioso. Eso es lo que llega a la persona cuando empieza a enfocarse en este tipo de conceptos. Son
solamente para pasar sus ideas en cuestiones que le convienen. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto. So what Avizel said is, I'm going to try to quote this word for word. Let the students understand that there are many fools who try to simplify things for their own Yetzer Haras. They try to take the Torah and fit it into what they want the world to be. But we have our Chachamim that are way beyond what you can understand. We take someone like the Shulchan Aruch, like Rashi. We don't have 1% of the brains of these people. If we look at what they accomplished in their lifetime, they were not the fools, and we are the Chachamim. We are not even fools. We are blind. We should not move right or left from our Chachamim. And what our Chachamim knew then, at the times of Moshe Rabbeinu, the physicists are just starting to find out. Go by the ways of the Torah and do not veer left or right. Go by our Chachamim and not by some side people who try to confuse you. And now that was the end of what he said, and I'm going to say, you must divorce yourself from the brainwashing that you have been taught. If you're still having problems with your dinosaurs and things after this class, I am requiring you to read at least the first book of Rabbi Avigdor Miller. Do not leave this subject in the dust and think that you can move on with a false ideology. Why does the Torah start here? Torah starts here because you can't understand anything from the Torah unless you get this. What's Ein Sof? What's us? How is the world constantly recreated? What are you here for? That the Torah was created for Yisrael. Torah. If you don't get this, and you think it's just some haphazard lizards crawling around, you're in trouble. Ok, entonces dice Rab que quiso compartir esto con nosotros. Él platicó con el Rab Wiesel, Shlita, y el Rab Wiesel le dijo: La gente tiene que entender que hay un montón de gente allá afuera tratando de engañar a las personas con ese tipo de conceptos, en los que incluso llegan a mezclarlo con conceptos de la Torah. Mismo el Rab Wiesel revisó todas las fuentes que había traído este libro del Tiferet de Israel y dijo, la verdad, no citó correctamente al Tiferet de Israel. Entonces va a haber muchos conceptos, va a haber mucha gente que va a traer esto, pero al final de cuentas es por un deseo particular, una conveniencia propia que va a tener. Sin embargo, nosotros tenemos a nuestros Jajamim. Ahora, estos conceptos no eran ajenos a ellos. Nuestros Jajamim de antaño conocían bien estos conceptos, los desarrollaron. Y más aún, si nuestros Jajamim conocían vagamente, porque no tenían el conocimiento de Moshe Rabbeinu, nosotros que estamos tan lejos de algo así, estamos completamente ciegos al respecto. Estos conceptos de la realidad, cómo funcionan los astros, cuál es la función de la persona en el mundo, desde Moshe Rabbeinu se conocían y eran cosas que se dominaban al respecto. Ahorita nosotros no tenemos el conocimiento y cualquiera que venga a decir, no, es que es así o de otra manera, básicamente está perdido al respecto. El Rav Wiesel también le dijo al Rav Zalman, algo que tenemos que entender es, nuestros Jajamim estudiaron ya todo esto, recibieron la tradición y a nosotros lo que nos compete ahora es básicamente apegarnos a la palabra de nuestro Jajamim y no separarnos a la derecha y a la izquierda de lo que ya nos han enseñado.
Por otro lado, dice el Rab, yo quiero decirle a nosotros, él quiere decirnos a nosotros, que nosotros fuimos o estuvimos expuestos o hemos estado expuestos a toda esta basura pues, desde nuestra juventud. Estos conceptos han estado allí una y otra vez en la primaria, en la secundaria, en general, en la sociedad, y tenemos que ahora depurar nuestra mente de todo ello. Por supuesto, estudiando Torah, viendo cómo esto es fácilmente refutable. Y para todas las personas que todavía tengan alguna duda, que les haga ruido esta situación de Darwin y demás, dice Rab, hay que buscar estos libros, se llama Regocija, la alegría del conocimiento verdadero. Es de Rabbi Miller, les mando la foto en el chat. Eh, ¿Por qué, dice el Rab, antes de poder continuar con desarrollar el conocimiento de la Torah, la persona tiene que tener una firme convicción de que todas estas teorías y lo que presentan estos científicos es básicamente argumentos sobre el deseo propio que pueden tener de fundamentar sus creencias, pero no algo verdadero. Entonces, será, si todavía crees que el mundo fue creado al azar o que se desarrolló a través de la evolución de las especies y demás, será, lee estos libros, hay un montón que aprender allí porque todavía hay un problema respecto a entender estos conceptos correctamente. So Sunday we're going to start again with the Torah Mishpacha and soundbite. I think so. I need to check the time because I need to go to Oaxaca. But let me confirm just Just send us an email, and then if so, then just send it to everybody else. Okay, so be prepared for Yeah. that. Like I said, my plans for this week coming up were canceled. I'm here. Okay. Okay. Not Muy going on bien. vacation during this. Ok, entonces terminamos con la clase de hoy. Les aviso ya para la próxima semana. Vamos a retomar las clases de Shalom Bait. Van a continuar las clases con las señoras que aplican para el tema de Taharat Mishpacha. Y pues mientras tanto, que todos ustedes tengan muy buenas noches. Be'ezrat Hashem, nos vemos el domingo próximo. Que descansen y que tengan Shabbat Shalom Mubarak. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Gracias, Rabino. Shalom, Buenas Rab, noches. gracias. Shabbat Shalom. Shalom. Gracias, Rab.